Hello viewers, this is QTV This Morning. I am Ibrahim Balde. Thank you very much for joining us wherever you are. This is the Wednesday edition of your morning program. Good morning, how are you doing with your family and loved ones? So thank you very much. We are back again, to give you that morning dose. This is the program where we discuss, some of the stories in the Gambia and beyond our borders as well. We also interpret the African code for you, commonly called the African proverb. People have different interpretations for each proverb that we mention on this program. So thank you very much once again. We are broadcasting from the Gambia, West Africa. We are on QCell Avenue, Serekunda. We have Mr. Mamadou Mbodj as the co-host of this program. Good morning, Mr. Mbodj. How are you? How are you? I'm good. Thank you very much. How have you been? As always, well balanced, I hope. Yes. What about you? The TV is great again, so we are back, So how have you been? I've been good, thank you. I've been myself. And you've been productive? I've been trying. I've been pushing. You're either productive or you're not. What do you mean to try? Just do it. Well, that justification, sometimes you cannot impose it on yourself. You have to allow. Why not? For results to say and speak for themselves. And Bala Musa Kurbali is our newspaper review guest. And of course, Bala Musa, good morning. Good morning, Mr. Balde, and good morning to Mr. Mbodj. At this table, You haven't got your coffee? Very unfair happening right now. I can see 2 cups of coffee, and the other one should be tea, or they are both coffee? Tea and coffee. Tea and coffee, yes. I am sure of Mr. Mboj's cup. I know that is obviously coffee, but yours, I am not too sure. That's why I had to ask. Well, anyway, next time I come here, I'll make sure I also come with my cup of cappuccino. So that is my morning dose. It reminds me. Yeah, but it's good to be here again. In the flight, when the young lady said to me, "Tea or coffee?" I said, "I want borbor." I don't know, she must be like, what? "Do you have borbor here?" But no, we don't have that. We have juice. I said, "I want borbor." Thank you. I want borbor in the flight. I know. Yes. So it's good to be here. We'll take a look at the African code from the code and the newspaper review. And we'll be talking to Fatim Sow, Arabic student, advocating for English literacy for Arabic students. Of course, very interesting. And on Islamic perspective, Imam Usman Jah, influences versus Islamic role models. Alaji Usman Jah, Imam Taqwa Mosque would be here. And we will be delving into that conversation. It should be fun. Yeah, absolutely. Influences. Yeah, so let's take a look at the Islamic code. role Hot models. water does not stay hot forever. Hot water does not stay hot forever. Like they say, make hay while the sun shine. Yes, things will move on. Yeah, absolutely. Things will change. Absolutely. I think basically it's a self-explanatory. Kind Yeah, because like they always say, you will not stay young forever. Yes. So it's just telling you nothing lasts forever. Basically, I think that's A brighter example, a few years back, I was much younger. But now I'm growing gray hair. You understand? Look at me. I'm graying now, Mr. Mbodj. So you will not stay young forever. Yeah. And it's telling you, like Bala said, make hay while the sun shines. Because life is a matter of time. Time will come, Bala. There are certain things that you cannot do. So it's important to do them at your youthful age. Because youthful age is the blood that will drive you for you to be able to do certain things and succeed. Yeah, that's right. That's why for me sometimes when I hear people say, okay, I want to do this, maybe I will do it next tomorrow, like they procrastinate. I'm like, what is stopping you from doing it today? And they're like, yeah, nothing, but I just want to do it tomorrow. I'm like, no, tomorrow something else will come up. You don't know what will happen tomorrow. You don't know if you'll even be here tomorrow. So do it today
and then look forward to what will come tomorrow, you know. So I think it's about also certain things you make, about your, you know, certain actions you take, things you do. Like the moment it comes and it can happen now, you can do it now, just do it. You don't have to wait. You don't have to say, oh, I can do it tomorrow because today, you know, it's not late. It's never too late to do certain things. So to me, it's like action them. As things come, just action it and move on. Don't procrastinate. And that's what a lot of us do nowadays, young people most especially. And you know what they tell you, procrastination is a thief. Yeah. The thief of time. Stealing away so much from you, and you are never going to recover that. Absolutely. So this is the game. But for me, though, I move on a bit slightly further, because I know that nothing lasts really forever. If I imagine even a relationship, you meet somebody, everything is fresh, it's nice, as it were. You go through your honeymoon, you get married, but the difficulty will come. Yes. That's going to end. So, with this hot water, how can I keep on adding energy to keep it hot? I think also there's a challenge. I see that challenge in that. However things are, be it good or bad, because with this one, when it says hot water, I take the negative or the negative stuff. That difficulty, you will go through difficulty. You wouldn't stay hot forever. But you can go the positive way as well. When things are really nice, no, they wouldn't. Because the hot water, it's losing heat as it goes on. How do I keep it, as it were, hot? You know what I mean? Things are nice, but they might go wrong. How do you rejuvenate? How do you revive? Then that's where the vacuum flask come into play. Of course, that's where the vacuum, keeps it hot and warm. So now you know? it depends. That's a stuff like What that. are you going to create? What is going to be the vacuum flask? I mean, to save that water to 100 degrees Celsius. You understand? It depends on how you build yourself. What are some of the elements that you put together when you were much younger? I mean, that will help you. Where you stand today can reflect on where you are going to be tomorrow. So it's important for you to, okay, that's where the vacuum flask come into play, Mr. Boy. For me, this is very interesting. Where I'm going tomorrow, obviously determined by what I do today, but what genuinely reflects where I am today is really what happened in the past. That is what reflects where I am today. What happens tomorrow, of course, I'll try to use my sense, prepare myself the best way that I can, but I cannot guarantee tomorrow. That's really the difficult thing about man. I cannot guarantee anything tomorrow. Yes, absolutely. The best I can do is just give it my best, as it were. So, you know, let's be careful between the present, where we are yesterday, and tomorrow. Yeah, that's why we are, you know, that's why we are, like, most people will tell you this, don't forget about, you know, your past. Absolutely. You should always reflect on your past. That will guide you towards the future. So you know the mistakes you've made to make sure you don't commit them this time. See how best you can correct those mistakes. It will guide you towards decisions or whatever you know, step you want to take towards the future. Absolutely. Do you know the image? This image I like. Imagine this figure, but your face is backwards. You've turned it round. Man, all I have is really what has happened in the past. That's all I have, really. That's all I know. I will never. What is about to come, you don't know. So we are told that, imagine your face, you've turned it around. Your face is facing the past. So you are blown into the future by the forces of progress. As it were, quite wonderful, extraordinary image, as it were. So there's a part of the future we will never know. No, that's why we get surprises. Well, the future... There will always be surprises here and there. But when you prepare the future, you can get a glimpse of what's going to happen in the future. Okay, now, for example, a child goes through, you know, school, you understand, then went to the secondary school, from there to university, you know. That child wants to become a doctor. But at the end of the time, the child is like, okay, this is what I want to be in the future. And these are the combinations that I should do to be what I want to be. Although it's not 100% guaranteed. You can go until at some point and you deviate. But you will have a glimpse of that future. That's why... You see,
Yeah, go ahead. No, you come in. No, I was going to say, that's why you see, like, just to respond to what Balde said exactly. Sometimes Yes. you see people will say, this is what I want to be. And they will walk towards it until the last minute, something will happen, and then they switch. That's why Mr. Mboy says, like, the future, it's not known to us. Never It's like guaranteed. blurry, never guaranteed. It doesn't Yes. mean that there's nothing that I can do to prepare. Yeah. No, because just as we said, the face is facing backwards. In history, we've seen certain patterns. We've seen certain correlations, correlatives. You've seen that if I put my hand in fire, it will burn me. So I wouldn't do it. So that will give me some preparation. But be careful, the future will always have certain surprises. I feel. I No, think that's how it is. to be quite candid, nobody knows the future. We are blind to the future. Yes, the future, the future, nobody knows what's going to happen. Yeah. You understand? We only know what happened in the past. Yeah. But the future, that is unknown, you know, until we get there. Until But we you get there. have to prepare for the future. Yeah. Absolutely. Preparation No one is- will deny that, And definitely. you see, your example of this child who went through school, wanted to be this, wanted to be that, and all of that. Yes, there's a certain aspect of my life where I can be self-directional. Now imagine that child throughout primary school, force. Secondary school, brilliant. Suddenly they discovered there's a disease in the body. Yeah. You know what I mean? What human beings we face. Yeah. The aspect that I can control, I can do something about, that's fine. But I have this body, I don't own it. Yeah. Essentially, I don't own my body. Anything could be happening, and then suddenly you face a difficult Gentlemen, at this changes point, everything. we'll take a short break. And after the break, we'll take a look at some of the papers, you know, the various newspapers. So, viewers, we are calling on each and every person, being it companies, you know, private bodies. If you want to sponsor this program, it's open. The platform, you can reach the QTV marketing department on 3244444. 3244444. So we'll be right back after the break. This is QTV This Morning. I am Ibrahim Balde, and the co-host of this program is Mr. Momodou Mbodj. Yeah. We have Bala Musa Kurbali as the newspaper review guest, and Bala Musa has a lot of things to do there. Bala is running operation, so you know, we need to do this one sharp so that you can go focus on your job. In fact, we should start paying you for the morning show. We are taking, I'll be glad we to are receive taking your time. allowances for that. We are taking your time, yes. Okay, on Observer 24, Wednesday, the 13th of May 2026, the Gambia immigration confirms 100% counterfeit in passport fraud. You know, they've verified some of the passports that have been apprehended already, and they've confirmed it is 100% counterfeit. So when the authorities are moving, there are people that are moving fast ahead of authorities as well. So now here are the counterfeit passports. So what do you think should be done, Bala, to make sure these things doesn't repeat itself? I think first I'll begin by saying they're trying to clarify here that these passports are not from them. You know, they are counterfeit passports. They can confirm 100% that this is not actually from the GID. You know, for people to, you know, work on counterfeit passports or, you know, fraudulent passports, you don't have to be in the system to be able to do that. We've seen in Senegal where someone was arrested. This guy also deals with this fraudulent acts in terms of making new passports of other countries. Even we saw Gambia, we saw Nigeria, Senegal, like within the sub-region. He was, you know, he was involved in making a lot of counterfeit passports for people. When he was arrested in Senegal, we saw that, and he's not actually a Gambian. So this lady also, I believe, we were told this lady was arrested in Canada? Canada. With, I can't remember the number or the figures. With 2 Gambian passports. 2 Gambian passports. And Yes. the immigration are confirming that those are counterfeit passports, and they are not from them, obviously. But I think, you know, like you said, some of these things, when you think one step
when you think one step, someone is thinking 3 or 4 steps ahead of you. You know, but there are features that all these passports have. So these counterfeit passports or fraudulent, when you look at them, the authorities, they know. You know, the border control, when you go to all these countries, when they look at the passport, there are things that they look for. You travel, you know, if in your visa, they have these special devices that they use to scan your visa, so they know whether it's accurate or it's not. So I know these things are there. But also, people know there are this control mechanism, but they'll also keep trying. That's why we see all these scammers, we see all this hacking, you know. These things are things that exist. It comes with technology. Yeah. But also, as technology comes up with issues to tackle this, those that are involved are also coming with other, you know, new technologies to see how best they can beat the system. Yeah, so for me, the 100% counterfeit, you know, counterfeit implies, okay, from the production from scratch until the final product of the passport, you know, that precision, that, you know, perfect match of our passport in the Gambia. 100% counterfeit, it means a lot and it said a lot. No, it doesn't mean that. Yeah. What they're doing, they want to definitively, conclusively say that these passports were all counterfeit. Yeah. Nothing came from us. So your question was, how do we stop that? You cannot. It is impossible. All you can say that my systems have not produced it. But you cannot stop anybody, some lone wolf, some mad person somewhere, just doing whatever they want to do. Yeah. You cannot do that. You can only control and check, confirm, you know, have good security systems with your passports so that it wouldn't come from you. Yeah. That's all you can control. Yeah. Okay, so how is this going to be a threat to our national border control? You know, I think in this instance, like in this situation, for it wasn't even in the Gambia. It was in another country where it was, you know, the passports were considered to be counterfeit or fraud. But with a Nigerian woman. You know. Imagine. So if it is the Gambia, you know, it might be easy to detect because you know it's our passport, it's our system. We have better systems, I believe, in terms of knowing these things. So these things, but like Mr. Mboy said, you know, you can't stop these things. They trust me. As if you come with a solution today, they are also thinking of coming up with something else to beat your solution. And it's going to get worse. It's going to get now the potential for what we call AI. Yeah. What can it do? Oh my God, we are on sort of, this is like uncharted territory. I have no idea where we're heading. Yeah. But the only thing is, everything that is counterfeit, when you look at it, there are features, you know, that wouldn't look the same, but it will look similar, almost, you know, almost the same. But they will never look the same. So, but you and I will look at it and think it's okay because we are not trained to be able to, you know, identify some of those. But there are other people who are trained to identify those, but they still try to beat the intelligence of those people, you know. That's it. This is the key. With technology now, you will get so close to the original, it will be difficult to distinguish one from the other. As it were, they're telling you this, unless you have a specialized training. But how many of us are going to have that to make this distinction? Absolutely. When it comes even money, when it comes to all sorts of things. This is really uncharted territory, as we said. It's going to be very interesting. So let's take a look at President Adama Barrow inspect OIC Greater Banjul Roads project as infrastructure works advance. He did that yesterday, I mean, to take a look at some of the roads projects within the Greater Banjul area and other places. So this is emphasizing on how crucial is infrastructure, you know, to the government of President Adama Barrow. We've seen recently a lot of changes as far as the infrastructure of this country is concerned. Yeah, when it comes to infrastructure, I think it's no surprise or no news to all of us that President Adama Barrow's government prioritize infrastructural development. And that is going on nationwide. Anywhere you go in this country, across, you know, the country, every region, you see some infrastructural projects ongoing or completed. You know, it's important. There is no country that can develop without infrastructure. And also going on for this inspection, I think is important because you don't just wait or allow, you know, the construction to be done after it's completed, you just come and inaugurate it. Because some of this ongoing infrastructural development, like visit sites that they're doing currently,
when you listen to some of the interviews, you notice that sometimes they notice problems when they go there. They see that this is not what was agreed, or this is not what is supposed to be done, or if this is done, it's going to cause a problem in the future. So some of these inspections are important. We don't just expect the president to go and see the level of, work, the progress, or of the work, how it is going on. No, we expect them to look at the issues, some of the important issues, like issues that will cause problem in the future. Most of when it comes to quality, we always talk about this. When we talk about road infrastructure or other infrastructural development, we always talk about quality, and we will always talk about it because that is important. We don't just want to have roads and it will last 2 years. We want to have roads that will last for, at least a minimum of 30 years, because I know all these things that they do comes with a warranty. Like these roads, they will tell you, oh, we've built it to last for 25 years. I'm not saying it should serve 25, but at least if you say 25, we expect you to go for 20 years. So when you go for some of these, side visits and all that, those are some of the things you look at. Like last year, or should I say early this year, when the Minister of Transport went for his side visits in the North Bank region, they noticed that the road that they said was completed, there was only one layer that was done. Is it the alphabet or how they call it? There's only one layer that was done. So it was supposed to be 2. They noticed that when they went for the side visit. So some of the side visits are important. So when they go, they look at the issues, and we expect some of those issues to be addressed for quality's sake. And, these projects, they are funded by the OIC. It's not... Some of them, not entirely. Some of them. Especially the routes that Barrow visited yesterday. Yesterday, those were OIC. Okay. Yeah, so it's an OIC-funded project. Okay. Yes. For me, with these things, yes, when you have the media, they all come along, it's essentially about photo opportunities, photo ops, because real monitoring from procurement, who we're going to give the contract to, and you will have your accountability mechanisms in place. Those things are going on anyway. Yeah, that's why we have the consultants. You see, absolutely, yes. Those things are going on anyway. But it looks good if the president shows interest, he goes and looks at this thing. But behind the scenes, technical people are doing their work, isn't it? That's how it works. When you look at across the continent, in recent decades, we've all focused on infrastructure. Yes. Look at Senegal. From Ablaye Wade, and then Macky coming Sall, Macky, you see, everywhere you go, and then even with the Chinese now, our relationship with the Chinese, there's so much that focuses on infrastructure. So it is just that developmental time. It is that moment, as it were. When we're done with this, perhaps the most difficult thing, how do you run your institutions efficiently? That is going to be another battle. You're going to need to have certain conditions to be right before you get the development you want. I quite agree with you in terms of infrastructure across Africa when you look at it. Like in Addis, in Ethiopia, look at from the past 10 years, they have developed 360 in terms of infrastructure. So infrastructural development is important, and that is a trend currently. It's a basic. Well, what do you think? What do you think most of our youngsters, why they leave Africa for Europe? Although for greener pasture, but also infrastructure attracts a lot of these youngsters as well. When you look at some of the skyscrapers that Europe have, and some of the infrastructure they have there. I mean, I know it's not 100% infrastructure, but it's part of it as well. I think, I don't know. It's part of it. For me, there is more to it than that. I am not sure whether people really care about the skyscrapers. Even though when you go there, you look at them, you say, wow, that's that wow. You admire them. I think I'm more interested in, or when they pay me in dollars, when I send it back home, or they'll build my house for me, big time, and I will take care of my family. You see how people think? It's about taking care of your family, and you can build your house. I think that's really the driving force. Yes. Anything else, of course, you enjoy. You're not going to have power cuts, rarely. You know what I mean? Transport, infrastructure, everything else. Services, social services. When we talk about infrastructure, the mental picture that we have is only buildings or roads. It's not only that.
Infrastructure, like, you know, like what is happening in the Gambia. there should be structures. Yeah, you see, even this government, like recently, you know, the Ministry of Environment and the Ministry of Gender was renting. Ministry of Environment, I think, at Quadrangle somewhere, but now they have their own building in Abuko. So all this is, in fact, like Mr. Mbok said, infrastructure. That is what is ongoing right now. That's the trend. After infrastructure, we look at how we can build our institutions, you know, to let them work efficiently Yes. for everybody. Yes. That's So that is the really, next what's step. the challenge in that? So right now, I think we are moving towards the right direction. Infrastructure is very important and is key. After that, then we move towards our And you realize that even institutions Yeah. are really part of infrastructure. You know what I mean? I mean, fiber is infrastructure, as it were. All of these things that enables data center. the for data instance. center. Yeah. That's all infrastructure. The enabling, as it were, technology to do things. That's what it is. That's the infrastructure. Yeah, so okay, all right. So the Gambia Press Union lifts a media boycott on Information Ministry and Pura. You know, they engage on there is a re-engagement with state institution after a period of protest. So now they're telling us they've lifted the ban. Yes, it is important that we discuss things. To say that I'm going to boycott this or I'm going to boycott that, well, yes, you might do that, but hopefully it's part of a strategy. I'm boycotting it for this reason, but in the end we always have to go and talk. We have to discuss things. Yes, these things are worrying. This licensing scheme that people are cooking somewhere, there are dangers, there are threats to media freedom in many ways when it is politicized. Yeah. Yeah? So there's always that sort of, for some people, maybe the compulsion, you know, with politicians, especially when they are desperate, then they follow certain impulses, certain compulsions. They begin to weaponize these sorts of institutions. Then you'll be in trouble. But we know that all over the world, there must be some kind of regulatory body. Absolutely. For anything, be it self-regulatory or imposed. So, Bala Musa, how going forward, how do you think the media should work with the Ministry of Information independently, considering this recent boycott that happened? The recent boycott, for me, I will not call it a boycott. You know, they call it a boycott. For me, I won't, because and why? Yeah, because the thing is, they said they were boycotting all the events or government events of the Ministry of Information and that of Pura. So the boycott, who were actually boycotting? That's the question I ask myself. Who were actually boycotting? Is it the journalists that were boycotting, or the media houses that were boycotting? Who were actually boycotting? Because I did not see a boycott. Important question. Yes, for me, I didn't see. So that's the question. Who were actually involved in the boycott? But for me, the boycott should not even have been there. When this thing happened, I think I remember mentioning this here. I said dialogue is what should have been done. The ministry called for validation. They should have gone for the validation, bring up their points. You know, validation, it doesn't mean validation doesn't mean you're going to finalize the document or say this is the final. No, you're validating. You know, you're taking people's input. You're looking at what is there. Then you have a conversation. So after that, the GPU should have initiated a dialogue with the ministry. But I believe that was not done. I didn't see that anywhere. If it was done, then I am not aware, not to my knowledge. I didn't see it anywhere. So I think, like Mr. Mbok said, anywhere in the world, you know, right now, in most countries, there are this control mechanism. But it depends on how it is done. You know, most people that I spoke to who are journalists, their fear was not the control mechanism. Their fear was that the government were going to set up a unit that will be in charge of this regulation, that will be looking after these regulations. That was their fear. They wanted it to be given to the Media Council to run, because the Media Council is an arm or a body set up by the Gambia Press Union.
So that is going to be an independent body. Media Council is considered to be an independent body. So they prefer that if the Media Council was given the responsibility to run the regulation or whatever it entails, instead of the government creating a separate arm that will be responsible for. And I quite agree with them. But that cannot happen if you don't have dialogue. If you keep boycotting, you boycott, they do that. So that will not happen. So I'm happy that now they're having that dialogue. Because at the end of the day, that is the only thing that will bring solution. But if you look at other countries, I want to give one good example. Like in China, even those who are on social media, they are seen to be on social media to talk about issues. If Balde is going to talk about health, Balde, not just Lansing, Balde needs to be educated. He needs to have a degree or a certain level of qualification in health to be able to go online and talk about health. If Balde wants to do comedy, okay, comedy is open maybe, but there are control mechanisms. Balde have to be licensed to do comedy and all that. So you don't have just any Tom, Dick and Harry come online, try to send the wrong information or misinformation. We have exhausted this time. We've exhausted this time now. Mr. Mboji was going to say something very important. You tell your director I want you to because quickly. That model of journalism, I'm not sure whether I subscribe to that. I'm not interested in that. I'm a citizen. Anybody can do whatever. You have your laws, defamation, slander. If I say something wrong, there are channels of redress. It is not for the state to decide certain things at all. Yeah. Thank you. Yeah, so this is all we have for the newspaper review. At this point, viewers will take a short break. After the break, the program continues. This is QTV This Morning. I am Ibrahim Balde. We are back again after that break. The newspaper review, dealt with a few stories, although we couldn't do most of the stories on the papers. So now we are moving to the other segment of the program. We have Imam Usman Jah, Islamic scholar, and of course, Imam of Taqwa Mosque as well. And our topic for discussion today is influences versus Islamic role models. For some of us who think, influences, we should follow all influences, and we are guided by our religion. Who should be your influencer and who should be your role model? And to help us clarify that, we said, okay, Imam, we should invite you on the platform so that we can throw more light onto this. Imam, ñu ngi laa dalal ci programme bi, ñu ne la bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mr. Weltare, ñu ngi lay nuyu, namoon nañ la nag. Man maa la raw Imam. Di nuyu waaye dama mere Mr. Mbodj nag ndax. Mbodj waaw. Lu tax mu dem. Mbodj man waaye Mbodj su fi toogee sax xam nga Mbodj dafa déglu rek. Déedéet Mbodj dana dee contribute. Of course. ñu ngi lay nuyu di nuyu sa team bi fi jógee léegi. Mr. Bala ak VOC ci biir ak ci biti réew mi. namoon leen lool nag. dëgg yàlla. waaw ci li ngeen tànn tey dañ koy xoolee ay bët bu njëkk bi. mooy da ngay wax ne comparison nekkul diggante yi nga boole. waaye lu nekk dafa am aspect bu tax ngeen def ko fa. di fact mooy ne nit ñi wala nit ku ne ak ki nga bugg a roy. nit ku ne ki nga bugg a mu nekk sa mentor. nit ku ne ak ki lay muuf. noonu la yàlla bindee àddina bi. waaye li nga mujjee ci laaj bi moo ko amal solo mooy waaye kan lañ ci kan lañ war a diglu kan lañ war a topp kan moo war a def impact moom nga war a nangu mu def ci yow impact. ay figos yi dañoo bare. dañu am Islamic figos
am nañ historical figures, scientists, all aspects of knowledge am na ay figures yoo xam ne ñu fa ne nit ku ne tam lim xeme ma doon loolu moo ko mun a move moo ko mun a yóbbu mu am ci nag influences yoo xam ne of course diine mënut leen a nangu mënut leen a welcome waaw su fekkee influence bi lim laa influencé di amul benn contradiction ak diine dafa woote jëmee ci loolu diine daf koy appreciate te itam daf koy welcome amma su fekkee ne lim laa influencé dafa contradict ak diine kooku of course li la diine digal mooy bul nangu mu influence la am na nit koo xam ne yow sax fi ne nii mun na nekk ne influence nga maanaam wax buy jógee ci yow bu ne dafa am fi ne mbooloo moo xam ne yow rek la ñuy toog di déglu suba jotee ñu ngi lay déglu su wax jógee ci yow daf leen di dugga te wax bi dañ koy gaaw a adopt dañ koy bugga dañ koy toppa kon loolu suñ demee ba mu yàgga ba nit ñooñu bare lool sa message ànd ak nekk powerful message boo xam ne dafa penetrate xoli nit ñi su boobaa da nga mujj nekk influencer ci area boobu nga xam ne moom la nit ñi yéemee am na ñoo xam ne ci wàllu music ay influencers lañ nga xam ne nit ñi dañ lay déglu nga dugg ci seen xol yi bu baax a baax man fi ne nii damay xam naa ci biir ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci buntu yooyu ñan ñooy influencers yi ci wàllu journalism am na ñoo xam ne influencers lañ ci religious leaders for example am na ñoo xam ne influencers lañ waaye ñun ci toogu biñ toog li nga xam ne moom la ñuy ñaaxee di ci xëcc nit ñi mooy nañuy toppa influencers yi nga xam ne liñ laa influence dafa dëppoo ak diine dafa woote jëmee ci soo xoolee suñ tàmbalee ca kaw ci wàllu diine di nga gis ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni ci ñun moom big influencer la bi ko yàlla yónnee dafa fekk société boo xam ne ñu fi yàgg lañ nekkoon itam ci ay caaxaan amoon it within them ñoo xam ne ay influencers lañ doon yëngatu waaye bi mu ñëwee ak message am bi ànd na ak doole joo xam ne dafa daane mboolem influencers yooya ca jamono jooja tuutil leen ba pare mu pénétrer xoli nit ñi ba nit ñi mel ni ànduñoo ak seen sago da gis ne influencers yi pire suñ la jekkoo su fekkee dugga nga ci seen trap da ngay mujja mel ni teyuloo ko àndatuloo ak sa sago da nga koy gis sax ci ñi nga xam ne ñooy def music tey am na tey koo xam ne suñ la waxoon ne tey dafa pile si fii ci réew mi for exemple wala dafa pile da nga gis ne am na ñoo xam ne dañuy jooy dañuy daanu ñoo xam ne jaral na leen ñu jël seen alal sax fayal nit ñi pour ñu mën a ñëw seetaan si doole yooyu su fekkee nit ki ko amee li muy def dafa contradict ak islam kooku dafa màbba l'islam waaw loolu moo tax l'islam ragal ñooñu moo tax soo ñëwee ci ñi nga xam ne dañoo bëgg a yàq l'islam tey xam nga l'islam dafa am li ñoo tuddee hidden power
waaw boo xam ne mu ngee dox nit ñi bëri xamuñ ko waaye ñooy doxal liy dox ci àddina bi yëpp te bare xuñ waaw ñooñu dañoo bare doole léegi su fekkee ne bëgg nañoo am luñ yàq dañuy use benn influencer yes boo xam ne dañ koy empower lépp lum soxla ñu fexe ba mu am ko su fekkee alal la su fekkee position la su ko defee suñ la empower ba pare su ko defee kon yow nit ñi nga xam ne da nga leen di mun a influence xëcc leen dañuy bare lool su ko defee yow képp koo xëcc rek kooku diine ñàkk na ko soo loolu la mbir mi am soo ñëwee ci religious leaders yi for exemple nit ñi nga xam ne ñooy liggéeyal l'islam itam dafa bari ay influencers ñoo xam ne fi ne àgg nañ foo xam ne suñuy wax ñëppay toog di leen déglu te suñ waxee ñëpp a koy nangu ñooñu they are very 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 powerful influencers nga xam ne fi ne suñ ne diwa ko wax rek wala suñ ne diway wax rek ku nekk dana la déglu te ku nekk dana la dëggal ci li nga xam ne moom ngay wax kooku da nga gis ne su fekkee ne am na deminam maanaam organise nañ ko waaw moom itam comme ni nga xamee ne ñii influencers yi ci wàllu seytaane noonu lañ leen di organiser noonu lañ leen di supporter da nga gis ne ñoom itam danañ mun a xëcc nit ñu bare dugal leen ci biir l'islam soo xoolee ci social media yi nga xam ne dana lay mu ngi agsi ci yow waaw ci at yële passé am na ku fi ñëwoon nekk gani head of state bi Yaya Jammeh xaw ma naka la tuddoonati waa jooju mel ni Indian am na itam Zakir Naik am na itam keneen koo xam ne defe naa daaw ñëw na fi ku ñëw tuddee xam nga naka Mufti Meng ay Meng yooyu waaw ñooñu they are influencers waaye they are well prepared préparé nañ leen ba nga xam ne fuñ toll ñu ngi ànd ak seen team ànd ak seeni caméra am social media am Facebook yeeg fi ñuy mën a jaar nit ñi soo da nga gis ne ñooñu li ñuy xëcc ci nit dafay bare lool te fekk sax mun na am ne li muy wax sax ci yow mi xam duur lu am wéet diis googu non waaye yàlla dimbale na leen ba nga xam ne dañoo mun a attract nit ñi mun a pénétrate xoli nit ñi mun a xëcc nit ñi ba li nga xam ne moom lañ bëgg nit ñi di ko déglu di ko topp suñ ne la diwa ko wax rek moom yow jeex na ci am ñoo xam ne sax for exemple dañ lay wax sa mbir ba nga xam ne soo leen dégloo yow mi nga xam ne da nga xàmmi da ngay gis ne maanaam waxul dara loo xam ne dafa am wéet waaye li ko jox rek mooy dafa am may gu ko yàlla may mooy ni mu munee influence doomu aadama léegi nag loolu mun naa am ne maninam defin danay jox nit influence for exemple nit mun naa bare xam-xam te du influence kenn waaye nit mun naa néew xam-xam mun a influence lan moo dee waral loolu benn dañuy jox yàlla cëram kenn ku ci ne li la yàlla may waaye secondly itam ñun doomu aadama yàlla daf ñu bàyyee suñ boppa pour ñu organisal suñ boppa manager suñ boppa su fekkee ne yow nit nga koo xam ne bare nga xam-xam yees waaye xamoo nooy joxee xam-xam milieu ñi ngay jox xam-xam itam xamuloo leen because dafay boroom xam-xam bu ne wala nit kuy influence ku ne dafa war a nekk psychologiste yes da nga war a nekk psychologiste lan nga war a def ba nit ki man laa déglu lan nga war a def ba nit ki bugga la lan nga war a def ba nit ki bugga li ngay wax loolu bokkut a xam-xam dara déedéet loolu bokkut a xam-xam dara méthode bi nga xam ne moom nga war a jëfandikoo ba tax nit ki di la déglu sooy wax ñëpp noppi wala sooy def li ngay def ñëpp déglu la toppala loolu defin la ak manin la waaye mën naa ñàkk a bokk xam-xam waaye nag xam-xam a koy cuub su fekkee xam-xam cuub na ko su boobaa nit ki nga xam ne du ko emotional xam nga nit ñi dafa bari façon itam dafa am nit koo xam ne dafa emotional maanaam loo def am na loo xam ne soo ko defee rek mën ngaa moom seen xol yi ci saa seen xol yi liw mën nañoo jooy sax mën nañoo
tàggoog seen sago am nit koo xam ne dafa strong maanaam xolam bi mënuloo ko pénétrer ci lu yomba fu mu toll mu ngi stable ak noo mën a mel mu ngi stable di xool di peese di balance mbir yi kooku su fekkee ne influence bii su fekkee ci méthodologie ci la influencer nit ñi ma ne xam-xam moo koy cuub su fekkee xam-xam cuub na ko di nga mun a am ñaari nit ñi ñëpp kenn ki nga xam ne dafa émotionnel ak ki nga xam ne émotionnel dafa balance ñoom ñëpp da nga leen am ki balance moom li muy xool mooy li ngay def lan moo cay njëriñ ak li ngay def lan moo ci dëggu loolu moom moo koy xëcc kële nga xam ne moom xam-xam yitteelu ko moom defin wi moo ko yéem mu toppee leen for exemple soo jëloon tey Michael Jackson for exemple Michael Jackson influence la lan la Michael Jackson di def because dafay def jëf joo xam ne soo ko xoolee da ngay dëgg dafa yéeme. am na ñu dee jooy sax ñu daanu ñu xum waaw am na ñoo xam dañuy dee. dégg naa bu mu dee. ñu bëri ñoo dee. dégg nga dafay ngir li muy def. ak ku manti doon moo xam bëti lislaam ngay xoole wala xoolee bëti lislaam da nga xam ne kii li muy def dëgg yéeme na. mbir mu yéeme la. kon képp koo xam ne kuy def lu yéem dana la yéem loolu dana la yéem ci moom. ok waaye ki nga xam ne. ay caaxaan mënu koo influence même so li muy def su yéemee doo ko jox benn wéet du tax kooku nga mu xëcc la du tax kooku nga bugga ko déedéet waaye di nga ko nangul ne waaw dëgg def lu moo def lu yéeme la li moo def lu yéeme la nga jël musicien bi nga xam ne moo nekkoon fii nii naka la tuddaati dëkki américaine kii la boobu noonu borom karaw gu gudda gi nu mu tudda borom rasta yi Bob Marley waaw nga xool Bob Marley barki Dembo Njaay moo nekkoon bésam Bob Marley dee xoolal Bob Marley naka la nekk influencer nga xam ne am na ñoo xam ne dañuy jooy am na ñoo xam ne mën nañoo dee am na ñoo xam ne nga xool Umu Kalthum bi nga xam ne moo nekkoon Égypte nga xam ne maanaam nit ñi dañuy tàggoog seen sago soo yooyu wala sax nga xool demal fii Sénégal rek nga jël Wally Seck par exemple ni nga xam ne noonu la Youssou Ndour waaw noonu la ak Youssou Ndour naka la xale yi mel ci ñoom waaw ndeysaan dégg nga am na ñoo xam ne amul lu mu leen jaraloon understand nga soo yooyu su fekkee kooku li muy def mu neex la mu naqari la il faut mu influence ñu bare ndax àddina bi ñaari groupe moo fi ne groupe bi nga xam ne yàllaa leen yitteel moom la ñuy toppa lu dul yàlla safu leen groupe bi nga xam ne cheytaane moo leen yitteel ak yëfi cheytaane te influenceurs yi ñi ci ëpp doole yëpp ñu ngi bokk ci groupe bi cheytaane bi maanaam li ñuy def ba influence nit ñi du nekk dara lu yàlla gërëm waaye ñi nga xam ne ci wàllu l'islam lañ soo jëloon danaa la si jox kenn nga jël Ahmad Didat waaw mi nekkoon waaw ndeysaan influencer la woon waaw mi nga xam ne mu nekkoon South Africa royukaay la ñoom mufti ak ñoom Zakir Naik yéen yëpp ay royukaay lañ dégg nga soo ñoom ñëpp ay influencer soo ñëwee even ci réew mi fii maanaam réew moo dem itam même ci nit yi diine yi da nga fi fekk ay influencers nit koo xam ne dafa vocal su waxee ñëpp dinañ ko déglu te ñëpp dinañ ko dëggal ku mel ni Bun Jeng ñëpp dinañ ko xoolal Omar Bun Jeng par exemple dégg nga influence la soo ñooñu suñ waxee liñ mën a yóbbu ci nit dafay bare da ngay gis ne Omar Bun Jeng mun naa wax ji Mr A wala ma ne Mr A mun naa wax ji Mr B wax di seen wax waaye yow mi koy déglu dafay mel ni ñaari wax yi bokk man nag wax nga dëgg de am na benn imam bu nekk Guinée ñu ngi ko ooyee oustaz Taib waaw man kooku su waxee moo dee dugal suma xol bi daan oustaz yi lii loo ci man te gis nga di seem li kii Mr A lim wax moom la Mr B wax kale di waaw ba pare mu mel ni Mr B waxu daal A moo wax loolu lu ko waral loolu yooyu ay mbir la wax naa la ne am na ci yoo xam ne mayi yàlla la moo tax lu ne da ngay tàmbalee ci yàlla waaw am na koo xam ne yàlla moo ko may loolu moom daal su waxee waxam day benn urus ñëpp a koy dégg ñëpp a koy ndax tegu na ci yoon tegu moom am na koo xam maanaam bu génnee rii sax bañ xool ko nii rek buñ ko xoolee nii rek moom nit ñi daanu nañ ndeysaan waaye loolu loo ci man te defut kenn dara
maanaam duhul na def la liggéey duhul na def la njabeer duhul na def la def dara waaye kooku yàlla moo ko may loolu léegi nag bam génnee ba nga yéem ko lan la indil itam ak naka la ko indee loolu itam dana dee influence nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ci seen joxi li ñuy joxe ci lañ influencer nit ñi because bu njëkk balaa ñoo joxe ñoo ñëpp a yem ñoo ñëpp ñoo yem waaye bi ñuy def seen li ñuy def ak nañ koy defee nañ ko manee ak defin wa foofu lañ xëccee nit ñi moo tax mbir mi ñetti mbir dafa war a ànd ki ñuy séntu ne dana nekk influencer waaw su fekkee ci diine la for exemple force da nga nekk koo xam ne ku bakkan nangu la mooy sa appearance dafa war a nekk foofu nga war a njëkk a influencer nit ñi sa appearance because moom soo ko xoolee rek nangul ko ci appearance am ba pare nag nga teg ca su waxee nga nangul ko ngir ñaari mbir benn bi mooy la muy wax nam ko xamee ak nam koy waxee ñaar yooyu ba pare ak sulukam moom ci boppam ak moom ni mel kon mu mel ni nit ku ne ki la war a influence ci diine mooy nit koo xam ne day am borom xam-xam day nekk borom xam-xam ba pare dafay jëfee xam-xam nit koo xam ne dafay am kóllëre nit koo xam ne dafay am jikko yu rafet nit koo xam ne dafay dëggu nit koo xam ne nangam yooyu lañ séntu ne bépp leader wala bépp nit koo xam ne dajale na ko kooku dina mun a nekk influence waaye ci ñan ngay influence mooy majorly mooy nit ñi nga xam ne ñoo bugga ñooy jaar yoon wi ngay jaar waaye du tere even ñooñu itam da ngay fekka ci beneen boor bi nga xam ne sax bokkuñ ci groupe bi waaye dañ leen dee nangul da ngay gis koo xam ne yoonu l'islam yoonam nekku ci du déglu sax diina waaye am na nit ak diine koo xam ne daal daf leen saf te from time to time rek lañ koy gis wala ngay dajeek moom waaye kooku moo leen yéem ndax dégg nga benn waxam ji dugg ci sa xol bi yéem la ba nga xam ne moom daal ku ko dégg rek nangul ko comme li nga xam ne moo xewoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ñi nga xam ne duñu woon ay jullit mooy yéefar yi dañ daan wax seen kilifa yi dañuy wax ndaw yi ne leen Muhammad nag ku bañ mu influence la bu ko déglu bu leen ko déglu de ku ko déglu rek forcé nga nangul ko moo tax mu ñëw ci biir alquranul karim yàlla wax fa di ko nettale li gaa yi daan wax ñu ne laa tasma'u li hada al qawli walgaw fihi laallakum taglibuun bu leen déglu li muy wax bu leen ko déglu de mu ne in fact sax de leen ko interrupt de leen ko disturb suy wax fexe leen ba interrupt ko ndax ku ko déglu rek il faut nga topp ko waaw ñu bare nim leen xëccee waaw mooy ci kàddoom ci la leen xëccee ci dégloom waaw soo bu boobaa kon li nga xam ne moom lañ gis mooy nit ñi dañoo bëri jëmuwaay dañoo bëri bugga nit ku ne ak la ko yéem nit ku ne ak la ko bugga ku nekk nag ak la yéem ak la nga bugga loola moo lay dofloo la lay dofloo ci foofu lay jógee waaw noonu la nit ñi bindoo nit ku ne ak li nga bëgg ak li la yéem nit ku ne nag ak la nga bëgg ak la yéem moo lay dofloo moom la ñuy wax ne dof bu ne ak jinne ja ko dofloo am na koo xam ne imaam raati ba ko dofloo waaw moom daal ko yéem moo ko neex moo ko saf dégg nga maam mënta gis leneen lu tax because dafa bugg a diine lu tax dafa bugg a dëgg lu tax dafa bugg a jikko bu rafet loolu moo tax ko mun koo influence waaw léegi ñun so noonu la mbir yan influence lañ war a toppa da ngaa gis léegi-léegi nga gis ku tuddee boppam Messi nga gis Chris nga gis ku tuddee boppam Bounty Killer waaye mosuloo dégg ku tuddee boppam Omar bun Khattab non xam nga ñaar yi bokkuñ xam nga tur yi nga wax noonu foogu ma ne ñooñ influence si parteb yàlla bi lañ waaw xam nga parteb seytaane bi koo ci xam ne dafa bugg a influence dafa tuddee boppam turi ku jiitu koo xam ne influence la woon ok waaw xam nga man par exemple bugguma
bugguma ñoom ñëpp seen tur yi soo leen boolee woon jox ma ko man xam nga bugguma ko dama ko sib maanaam dama mel ni danga ma saaga maanaam ki gën a mun a influence ci parteeb seytaane bi waaw soo ma doon tagg tey nga jox ma di ne dama bugg lu ma neex nga jox ma turam man pour man danga ma saaga waaye am na koo xam ne ci réew mi ki nga xam ne yooyu mooy liggéeyam moom soo ko waxee yow yaa ngi koy tagg yaa ngi koy yëkkati diw sàngam kay comme Bob Marley par exemple dafay kontaan diw sàngam kay comme Mufti Meng dégg nga ku nekk ak li nga ko mën a kon ñun kiñ séntu ne moom lañ war a influence ñun as muslims mooy ki ci njëkk mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo war a nekk suñ influencer force waaw nga xam ne daal suñ ne lii mooy jikko yonent bi ci sàng adop suñ ne nii la ko daan defee nga defee ko noonu suñ ne lii moo ko wax lam wax nga def ko suñ ne lii moo ko tere lam tere nga bàyyi ko nga bugga ko ba nga xam ne léegoo-léeg man ngaa tuur say rongoñ sax te doo ko yëg nga xam ne ku wax ci moom dara amul lum la jaralut waaw kooku mooy suñ force influencer ñaareel bi nga xool nag nit ñu baax ñi ak ku manti doon waaye loolu du tere dana am ci ñi nga xam ne duñ sax borom xam-xami diine de waaye ay nit ñu baax lañ nekk ci société bi di def lu baax di def ci di def ci réew mi di def ci société bi. par exemple ma joxe misaal boo xam ne xëy na nit du wax ci boppam waaye par exemple Mr Mohamed Dia. waaw war naa nekk influencer. yes influencer dafa war a nekk influencer ci ndaw yi. maanaam soo studyee. because ba tey moom ndaw la. waaw soo studyee jaar-jaaram fan la tàmbalee ak fan la jaar ak kim doon ak lim def. kooku. dafa war a gaaw pour mun a influence ñi mu war a mun a influence ci nit ñi nga xam ne dañoo bugg a am jom nit ñi nga xam ne dañoo bugg a tabax seen réew dañoo bugg a naka lañ ko tuddee dañoo bugg a liggéey nit ñooñu daf leen di influence waaye du tere am na nit ñoo xam ne éemut leen yes soo ñëwee ci aspect boo dem nag area boo dem da nga fa fekka man nga faa am mento waaw for exemple man soo ñëwoon ci ay areas daan naa wax Faafa Mbay ne ko man suma mento nga for exemple ci lan because nit la koo xam ne ba muy practice xam-xam bi daf ko amoon dafa jàmbaaroon dafa barewoon tic-tac ni muy defee ay mooy lawyer Faafa Mbay waaw lawyer Faafa Mbay soo yooyu noonu la ku nekk ak li la yéem maanaam fi ne man am na ñoo xam ne suma influencers lañ ci te tudduun mbiru diine waaye ci mbiru àddina waaye la ñuy def nag mbir la moo xam ne contradictut ak diine dëgg la waaw am na koo xam ne nag moom lépp lu laal ak diine loolu mënut koo influence moom keneen ki rek moom la soxla kon ñi ñu war a influence ñi ñu war a déglu ñi ñu war a jàpp mento mooy képp koo xam ne ki ci njëkk mooy sang bi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yeeg ñi ci topp ak suñ mag ñu baax ñi dégg nga ba pare nag ci suñ jamono it képp koo xam ne da nga tegu ci siraatal mustaqim moo xam da ngay ootewoo diine wala ootewuloo diine ndem daal mu ngi ci siraatal mustaqim kooku moom lañ war a déglu moom lañ war a jërëjëf imam thank you time bi jeex na influencer nañ ut roykaay yoo xam ne ñu baax lañ ba pare ñu moytu because tey bu nekkee ne ooyee nga sa boppa probably yow nga ne Bob Marley la mu nekk sa influencer ba nga ooyee sa boppa Bob Marley xam nga boobu sax dafa dangereux ndax yonent bi sallam wax na ne suñ demee ëllëg àllaaxira nit ku ne ki nga bëgg yéenay bokk fu ngeen dëkk waaw nit ku ne waaw ak ki nga bëgg yéenay bokk fu ngeen dëkk kon bugga leen ñu baax kon foo naa di jéem kon bugga leen ñu baax waaw imam jërëjëf thank you for coming dégg nga okay thank you wow so viewers we'll take a short break after the break then we'll head to the last segment of this program we'll be back we're back and now let's head to the last segment of this program advocating for English literacy for Arabic students and we have Fatim Sow Fatim naka nga def jàmm rek alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'il karim
maa ngi laa nuyu di nuyu ñuy seetaan di nuyu waa QTV yëpp. It is a pleasure to be here and thank you for inviting us. Yes, we have another gentleman. Naka nga def? Alhamdulillah, man si jàmm. Naka nga tudda? Ibrahim Sow. Ibrahim Sow. Wow. Fatim Sow, Ibrahim Sow. Good. Yeah. All right, so let's start with this. Luta, ngeen bëgg advocate for Arabic students on English literacy. Yeah, jërëjëf foog naa question boobu noonu dafa nekk question boo xamante ne bu important la parce que tey soo ñëwee si Gambia the national language is English and tey soo xoolee Arabic students yi comme dañ dee am jànkulante yu bëri soo ñëwee si English sector bi more especially comme language bi dafa nekk lu nga xamante ne barrière la ñun ak lu nga xamante ne mooy opportunities yi si biir dëkk bi so loolu lañ toog ñu ne ok as Arabic students what can we do pour ñu mun a break that barrier bu lu nga xamante ne moo nekk language barrier pour ñu mun a gis suñ boppa si biir réew mi ñu xool ne English la so ñu ne ok what can we do let's try to advocate for it at first dañ ko starté si suñ school by forming an association called Tadamon English Club yeah so just because pour ñu mun a gis suñ boppa si biir dëkk bi moo tax ñu nekk di advocate for this English literacy in Arabic schools. Okay so mu ngi mel ni yéen nekku leen di gis seen boppa si dëkk bi so what do you mean dañ bëgg a gis suñ boppa si biir dëkk bi. yeah thank you so much. Dëkk bi ngeen exactly thank you so much loolu foog naa comme noo ko waxee si dëkk bi lañ bokka but tey soo xoolee Arabic students yi and let me say I'm not trying to compare with the English students but soo xoolee Arabic students yi I can say we're somehow marginalized comme soo xoolee tey suñ wàccee grade 12 schools the things that we can do is either to open a business wala ñu dem ibi tahfiz wala comme ñu dem college and at the end comme ñu post ñu si yeneen school yi wi nga xamante ne amuñ opportunities yu bëri tey soo xoolee with the grade 12 WAS certificate you can get a job waaye soo xoolee with the Arabic certificate even it will be very difficult pour nga mun a excel si Gambia bi fii nii so loolu lañ xool ñu ne no as students what can we do ñu ne okay let's try to educate ourselves and through that education I think ne dinañ mun a change system bu nga xamante ne mu ngi try nekkuñ di gis suñ boppa si système bi incha allah. Ibrahima lan ngeen nekk di def as Arabic students pour ngeen gis ne lii puus ngeen ko depuis boo leen dooree foo leen nekk time bi. Ok ni kontom baake ni ziara fana ele nyini karo kumata baake kala mor la nyi mal fana be kontom ya ntal be menke kan dal amannukum molma mel yalon ko fa exactly be Tadamon school ko na jefa okay ya ya jibe comme na association de dal komi aya fo nyame where ngam mam baake English la karo ya so association no nata molma ko baake fana ne ka student nol ma ko inka classes sol soto okay ya ka improve fanan ken English sector betian bara bi menti wala comme dal Arabic school kala English sector betian isaje hanna tar komi ifindita banda akana ke bata ko ti bak komi future fonko men dream menti wala nimmo Arabic school bang ana mantano English school abe betian but hani mo ke no 100% but ngaji be percentage jama ke no la wotale. Okay. So legi yen munon ngena engage the Ministry of Education. Am nga all Arabic schools and all conventional schools. Yep mu ngi under ministry. Understand nga. Te ministry bi dañ am benn programme boo xam ne dañ bugga pour okay both Arabic ak English yëpp ñu am the same right. So munon ngena engage ñooñu. Yeah, mënoon nañu engage gars waaye comme soo xoolee ñun dañ toog ñu realize ne comme the fastest way pour ñu mun a gars ñu mun a jot si suñu message bi moo nekk pour maybe for us to reach out to media houses like television and radio stations because pour ñu dem ñu meet guys directly I can say it will be somehow difficult so moo tax ñu ne okay maybe if we go to the TV station and then have a dialogue with the journalists them interview us probably they will come gars dinañ jot message bi and then they see how best to do because soo xoolee the ministry is really trying and I will applaud her for that comme so ñu xoolee last year
comme the integration of these Arabic schools mu ngi si la ko gars yi and then pour Arabic schools si suñ jeexalee school buñ nekk ustaas kese gars yi ñu dem comme the skills yi as well but still ñun dañ feel ne we're still lacking behind. So that's why comme ñu wax ne okay let us try to do everything possible pour ñu mun a break the barrier bu nga xamante ne moom moo nekk English bi suñ déggee English bi I believe de comme luñ bugga dinañ ko mun a am. waaw dama foogoon ne it's a bilingual seen school yi it's more of a bilingual da ngeen dee mun a def English ak Arabic. Yes, so xoolee comme Tadamun is a very good example of bilingual because they are really trying when it comes to the English aspect. So xoolee tey most of these Arabic schools dégg la bilingual moom fa waaye student yi seen boppa comme nekkuñ di that bilingual parce que soo xoolee sometimes English teachers yi dañ dee really struggle when it comes to teaching in class parce que da ngaa xool dañ am this mindset bu nga xamante ne dañ dee wax ne English jànga English dafa nekk lu nga xamante ne comme suma gars dañ ko dee waxee kaafir karango which is not the actual sense parce que soo xoolee tey English boobu noonu yàlla def na ko moo nekk suñu national language already so ñoom da ngaa gis te teacher dafa dugg classe sax student bi dafa génn. oh dafa génn. yeah so suñ benn teacher coordinator Mr Bah ñu ngi ko nuyu moom moo ñu jàppale si buñ doon form association bii nii so moom su la explain bu mu doon ñëw commencé teach Arabic school the struggles that ñu doon am challenges yi sometimes da ngaa toog nga war sax but lu dee waral loolu yëpp moo nekk di mentality and still now comme Arabic students yi comme dañ gars yi jëlaguñ English mu nekk lu nga xamante ne so okay serious mu ngi mel ni the problem here is the Arabic students themselves. Yeah, in because what they have the notion maybe conventional education is kafir karamo Exactly. in quote. You understand? And you know we can use that English. Ñu jànga the transliteration of the Quran. Man mënuma xamee harafi Quran bi de, but I can transliterate and read the Quran. Understand? Yeah. Why I think each and every person dafa am loo belief ak noo ko beliefee ak noo ko defee. So I think the problem is students' acceptance. So Ibrahima, nlaftale sa ya fonye aliyamira mune nyanta kake pour ka je ko nying sotota. Wala mu nying English karamote alla school oldo. Okay, comme nsafono dal komi student la karola comme ka preparation starting comme ka preparation bambandi dal yeah and I think that's okay. Yeah, I would love to just add something onto it. Comme soo xoolee motivation tam dafa nekk lu nga xamante ne important la soko si student. Ok tey ñun buñ doon xool conference te nañ xool si suñ society bi in general da nga xool nit dafa am family mu am doomam yi doom bu nga xamante ne comme dafa yaakaar ne kii moo gën a intelligent kii su magee dina mun a jëriñ famille bi kooku la gaay day jël gaay yóbbu ko English school and kuñ foog ne kooku moo comme xelam bi melut noonu comme neexul noonu wala he or she is not that much very intelligent kooku la ñu wax ne bàyyi ñu yóbbu ko daara wala bàyyi ñu yóbbu ko Arabic school soo xoolee kooku noonu that person will not be motivated that much so comme kooku noonu mostly dafa dem ok man dama ñëw fii pour ma jànga alquran wala ma jànga lii bi kese so moom du am that mindset na ok maybe su nekkee ne concentrate naa si English bi after suma graduate dina ma mun a njëriñ dara so maybe man loolu laa yaakaar ne comme the motivation is lacking when it comes to the Arabic students. And also I point out over jeno comme yaani nganu menna concept membe molbul no anin sang ifatata afanu dal komi demal kajel komi kafir kangolam wala tenne buka bambanje bay but wo concept nyin safo akotota kadun saying Arabic student or saying English kuma indi bakel example o dilan telephone le English club je nga class conduct le maybe ensemble two times yeah Okay. and also komi bring kamenta nu kake class jolledi student o fon yaji ko killing but bring a killing so direct anati motivate le yala kuma yaji so if all not of komi nga lafa class So legi ban job opportunity mo fi nekk pour yen Arabic students if you finish your school what do? You go and be ustazes? Exactly. Tey do soo xoolee even nga nekk nga sol uniform nii nga wax ne yaa ngay dem Arabic school
even the community seen bopa come dañ la dee stigmatize ok yow soo paree looy def imam rek nga nekk wala soo paree looy def oustaz kese nga nekk and that is the fact comme soo xoolee ñun as Arabic students amuñ that opportunity moo dee tax comme like ñu ngi really struggle even like when it comes to having admission at the University of the Gambia comme soo xoolee as Arabic student soo amee the WAS certificate you can with the requirements comme mu nga am direct admission without sitting any entrance exam. But Arabic students with the Arabic certificate, even if you have Mumtaz, excellent result, you must have to do entrance exam in order to have access to that university education. Which lu nga xamantene okay suñ toogee ñu xalaat loolu rek dañ de wax ne what is the problem why and that why moo dee assigné comme like language barrier is the problem. That is why Tadamun English Club comme Tadamun seen students yi ñu jóg pour ñu break that barrier. Okay. All right, that's interesting. They want to break the barrier and they want to inculcate conventional education to the Islamic education. Léegi lan ngeen am pour wax nguur bi kuy seetaan students yi maybe we have other Arabic schools in Basse, you know, you are not only doing it for yourselves but you are doing it for people even as far as Koina and Nyamanar. Yes, looleen am pour wax leen balaa ñoo tàggatoo si programme bi. Yeah, thank you so much pour laajte boobu noonu because comme loolu dafa nekk lu nga xamante ne am important la so man lu ma am pour wax suñ mbokki taalibe yi mbokki Arabic students yi moo nekk nañ try pour ñu open to education buñ wax ne comme like I am here comme dama ñëw school Arabic school pour ma jàng Arabic bi kese no suñ combine Arabic bi ak English bi I believe ne loolu daf ñu gën a strong law when it comes to the nation so that we can also participate positively in the national development so lu may wax moo nekk ne nañ try buñ limit suñ boppa si Arabic bi kese nañ try ñu boole both Arabic bi ak English bi buñ wax ne ok English moo nekk national language bi bàyyil ma concentré si English bi ma xawa li Arabic bi wala ma concentré si Arabic bi tuuti lo English bi nañ try ñu boole yëpp pour ñu mun a nekk bilingual si biir dëkk bi inshallah. Ibrahima. Yeah, comme ñaa fo ñaaminge alhamdulillah wala saying sa même fono mbadin talibole mel ba Arabic school wala ke ya English karom muta aning sembola da kala ni ajibe ni English no ba kele refa opportunity lati avec la society opportunity kata fo the nation at large so comme in talia commencé ñamen wala nga association lo so ning a tarifa na mboke no la kele English sector bombandi ya association lo je mbe ko English ko bila school to e ka mam baake English la activities so la. Okay. Thank you very much, Ibrahima. Thank you, Fatima Sow, Ala Barka Bake, and I wish you all the best of luck. English education is not kafir education. We need to change that notion. What are they trying to say? Ntolga kafir karangoleke. They want to make me feel guilty then. So, and you people, you have more advantage because now you know the Arabic. And if you know English, I mean, you are even more advantageous than us. Because anywhere you go, you would be able to be English, Arab, and French. Wallemu, the main spoken languages in the world. So I think it's important for you to push that. Never stop, never relent. It will be hard, but keep pushing until it happens. Yes. So viewers, this is all we have for today, and we'll be back here again for another edition tomorrow. Enjoy the rest of our programs. Bye-bye.